It's a very cool study, has a very cool name. Talks about something very important that will come up again and again in today's conversation. And that's something called the default mode network. The default mode network is a collection of different brain areas that essentially are active when we're not doing much of anything, and certainly is active when we are not focused on one particular task or conversation or activity. The default mode network can be thought of more or less as the network that generates mind wandering, or our thoughts drifting from the past to the present to the future. Remember earlier I talked about how your perceptual spotlight can either be two spotlights or they can merge. Well, similarly, human beings can think about the past, surely, the present, definitely, and the future. And it turns out we can also split our thoughts, just like we can split our perception, into two of those three things. So I can think about the past, a past event, and I can think about the present. I can split my thinking and my memory in that way. I can also think about the present and the future. I can also think about the future and the past, although it's very difficult, although not impossible, to split one's thinking and memory into the past, the present, and future simultaneously. Not easily done, but pretty easy to split one's attention and thinking into two of those three things, either the past, the present, and the future, or any two of those three things. Okay? Just like with attentional spotlighting, you can place your mind, your thinking, and your memory, your cognition onto one of those things and be very, very present, or the past and the present, and so on and so forth. The default mode network, while it involves a lot of different brain areas, can be thought of simply as the network of brain areas that are active when your mind is wandering between these different time domains. And the paper I'd like to share with you, as I mentioned before, is now a classic paper, has a wonderful title, which is A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Now that sounds almost like a news article or a news article about a scientific paper, but that's actually the title of the scientific paper, which was published in the journal Science, which is one of the three apex journals. You know, scientific publishing is competitive, but it's especially competitive to get manuscripts accepted into Science, into Nature, and into the journal Cell. So it represents kind of one of the kind of Super Bowl, NBA championships, and Stanley Cup, if you will, for you sports aficionados of scientific publishing. This is a paper from Matthew Killingsworth and Dan Gilbert. It was published in 2010, but it's still considered a classic. So this is interesting, and I think matches a lot of people's experience. In fact, I think as you hear about this study, many of you will probably just say, well, duh. I mean, if you're working and you don't like your work and you're thinking about something bad that happened, well, then of course you're not going to be happy. But the key point of this study is that it did not necessarily have to be the case that people were thinking about something unpleasant. In fact, if people were working and they were thinking about something else that was pleasant, that also made them feel unhappy. In other words, the mismatch between being in an activity and having our mind elsewhere led people to report themselves as feeling more unhappy in that moment. And when you total this up, what you find is that people are often not present to what they are doing, and that is a great source of unhappiness, even if their thoughts are those of happy, joyful thoughts. So this is interesting, and I think runs counter to what most of us have heard or have been taught, which is, think good thoughts, try and suppress bad thoughts, have a good internal landscape, create a good narrative. That is all true. But equally, if not more important, is to have the ability to be fully engaged in what you are doing at a given moment. That is the strongest predictor of being happy. And there were several other studies that followed up on this, but their conclusion that they put in the final short paragraph of this paper, I think really captures it beautifully. They say, and here I'm quoting directly, in conclusion, a human mind is a wandering mind, and a wandering mind is an unhappy mind. The ability to think about what is not happening in a moment, I added the in a moment part, is a cognitive achievement that comes at an emotional cost. Wandering mind is unhappy mind. 방황하는 마음은 불행한 마음입니다. 한 연구 결과에서 말합니다. 딴 생각은 우리의 불행의 결과가 아니라 원인이다. 사람들은 깨어있는 시간의 46.9%를 자신이 하고 있는 현재 진행형의 일이 아닌 딴 생각을 합니다. 여기에 바로 불행의 원인이 있다 라고 말하는 연구 결과가 있습니다. 하버드 유니버시티의 심리학자 매튜 킬링워스와 다니엘 길버트 말합니다. 사람의 마음은 방황하는 마음이고 방황하는 마음은 불행한 마음입니다.
일어나지 않는 일에 대해 생각하는 능력은 감정적인 비용을 수반하는 인지적 성취입니다. 이 연구에서는 사람들이 사랑을 나누거나 운동을 하거나 대화에 참여할 때 가장 행복하다는 것을 발견했습니다. 많은 철학과 종교들이 행복은 순간을 놓치지 말고 순간을 살아갈 때 찾을 수 있다 라고 가르치는 것과 매우 연관성이 깊은 결과입니다. 이 논문은 3가지 행복에 관한 결론을 도출합니다. 첫째, 사람들의 마음은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 방황합니다. 딴 생각은 깨어있는 시간의 절반을 차지할 정도입니다. 조사 결과 현재 순간에 지속적으로 마음을 고정시키는 유일한 활동은 섹스였습니다. 두 번째, 사람들은 방황하는 마음일 때 덜 행복했습니다. 집중을 할 때 더 행복했다는 것입니다. 세 번째, 일반적으로 딴 생각이 지금 현재 상황에 만족 못하는 불행의 결과라고들 생각합니다. 하지만 딴 생각은 우리의 불행의 결과가 아니라 원인입니다. 방황하는 마음이 반드시 길을 잃고 불행하기만 한 것은 아닙니다. 이와 반대되는 연구 논문들도 있습니다. The National Academy of Science의 발표 연구에서는 연구원들은 뇌파도로 참가자의 뇌를 스캔했습니다. 방황할 때 그들의 뇌가 전두엽 피질에서 알파파 활동을 보이는 것을 발견했습니다. 알파파는 참신한 아이디어의 생성과 연결되어 있지만 집중할 때는 나타나지 않습니다. 다시 말해 창의성은 잠이 드는 행위와 같이 자연스러운 딴 생각을 통해 번성하는 것 같다고 이야기합니다. 특정 작업에 집중하는 것은 중요한 자질입니다. 그러나 자유롭게 방황하는 마음이 유익할 때도 있습니다. University of Calgary 인지신경과학자이자 연구 공동 저자인 줄리아 캄이 말했습니다. 마음이 방황하도록 함으로써 잠재적으로 주의력 자원과 창의적인 산출물을 제한하는 구조화된 사고방식을 자유롭게 할 수 있습니다. 즉, 딴 생각이 인간에게 생각의 근원 소수를 주기도 하기 때문에 우리는 집중하는 시간과 소수 생성을 위한 휴식의 시간 배분을 구조적으로 잘 해야 하는 것입니다. 특정 작업을 할 때 집중력이 필요하다면 주의를 산만하게 하는 것을 조절하고 모두 배제시켜 놓아야 합니다. 또한 충분한 휴식과 잠을 통해 뇌가 하는 자연스러운 일인 마음의 방황을 놓아두기도 해야 합니다. 부드러움과 강함의 강약 조절이 뇌와 마음에 필요합니다. 다음 이 시간에는 돈과 행복의 관계에 대해 몇 가지 흥미로운 연구들을 살펴보도록 하겠습니다. 세모 여러분들 모두 방황하는 마음보다는 집중하는 시간에서 행복을 느끼기를 바라는 나란 여자는 세상의 모든의 키얼스틴입니다.